Hi, hello, welcome to Easy Teach with Praveen YouTube channel, the one and only YouTube channel that contains all video classes for classes 1 to 10. And here we have Our World Through English, class 10 of Telangana State Government. In this textbook, we have 8 units. Every unit has its own theme, and reflecting on the theme, every unit contains A reading, B reading, C readings. And the first unit of this textbook is personality development. As many of us think, personality is meant by physical appearance. But, my dear students, it is not at all about physical appearance. It's all round, all includes intelligence, skills, knowledge. Everything includes our personality. And here, how should we develop our personality in the sense of intelligence, behavior, everything. And here, most of us are committing suicides or feeling depression due to silly reasons. As we have everything, our arms, our legs, and we are all fit, but we are not doing many wonderful things. And here we are going to discuss such personalities, how they overcome their disabilities and difficulties in this unit. Here is the face sheet of this chapter, that is, look at the pictures and answer the questions. Here you can see Sudha Chandran. By observing the picture, you can understand that she is a classical dancer. Yes, you are right, children. She is a great Indian classical dancer and also a great film actress. And if you observe her life history, her biography, you could understand that she lost her leg in a road accident. When she was 17 years old, she met with an accident and her leg was amputated by the doctors. She lost everything but not her hopes. She received an artificial limb that is called Jaipur foot, and she continued dancing again. And here, Stephen Hawking, a great physicist, cosmologist, and author, he faced many difficulties in his life. And the last one, Helen Keller, the one and only first woman deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree, and she is an American author, political activist, and lecturer. She wrote many books. See, the common feature of these personalities are, yes, disability. So they don't have everything like us, but they did wonders. Now we are calling them successful people. So here we have three questions. Try to answer them in your own words. What are the questions? Let me read for you. First one, do you know these people? Yes, we know. What is their specialty? We have already discussed. Second one, what qualities do you think a person requires to become successful? So you can express your own words. ఒక వ్యక్తి సక్సెస్ఫుల్ కావాలంటే ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలని అనుకుంటున్నారో ఒకసారి ఆలోచించండి. థర్డ్ వన్, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ సొసైటీ టువర్డ్స్ ఇండివిజువల్స్ with special needs? Yes, they require special needs. Such disabled persons need special needs. How we, society, what is our attitude of society towards the individuals? And here an oral discussion is given here. What is that? Disability is not an obstacle for success. So what do you mean by obstacle? Yes, disturbance or stoppage, what we feel as an obstacle. So
సక్సెస్కి ఇవి అడ్డంకులు కావని అనుకుంటున్నారు డిజబిలిటీ అనేది. ఎస్, దే ప్రూవ్డ్ లిటరల్లీ. దీస్ పీపుల్, సుధా చంద్రన్, స్టీఫెన్ హాకింగ్, proved his disability is not at all an obstacle to become a successful person. And here in this unit we mainly focus on a reading, that is attitude is altitude. It's me, Bhumula Rajesh, school assistant in English. Before going to discuss this lesson, let's watch a wonderful video about a great person who has no arms, no legs, and even no worries. Let's begin. I wasn't ready. Nick Vujicic. How he is swimming, how he is playing football. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened, man? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. He's sailing. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. See how he's swimming. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. So many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. It is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. No arms, no legs, no worries. Thank you, attitudeisaltitude.com. Thank you very much for providing a wonderful and inspirational
video for our students. Yes, after watching this video, we have known many things about a great person. Have you observed, children? That person has no legs, has no arms even. Could you imagine how your life will be without legs and arms? See, our A reading tells about that great person who is managing everything and has become very famous motivational speaker. That is our lesson. Attitude is altitude. So here attitude means our mindset. So how we behave, how we think, how what we speak, that all comes under our attitude. And here altitude. Altitude means highest height of a rank or excellence. So it means మన వైఖరి మన ఉన్నతి అని చెప్తాం. సో మనము ఎంత బాగా బిహేవ్ చేస్తామో అంత బాగా అభివృద్ధి చెందుతామని భావించాలి. అండ్ హియర్ ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ నో ఆర్మ్స్ టు స్ట్రెచ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టు హెల్ప్ యూ స్క్రాచ్ that itch, to allow you to wrap your arms around your loved ones. సో ఇమాజిన్ చేసుకోమంటున్నాడు. పొద్దున్నే లేవగానే మనం ఒళ్ళు విరుస్తాం. వి స్ట్రెచ్ అవర్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెన్ వీ ఫీల్ ఇచ్చింగ్ వి స్క్రాచ్ అవర్ బాడీ. మనకు దురద పెట్టినప్పుడు మనము రుద్దుకుంటాం బాడీని. అలాగే టు అలో యూ టు ర్యాప్ యువర్ ఆర్మ్స్ అరౌండ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్. మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళను ఇలా చేతులతో చుట్టేసుకుంటాం. సో అవి మనం లేకపోతే జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి అంటున్నాడు. ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ నో లెగ్స్ టు కిక్ పెబుల్స్ డౌన్ ద స్ట్రీట్. రోడ్డు మీద నడుస్తూ మనం అలా రాళ్ళంతా అంతా ఉంటాం. వితౌట్ లెగ్స్ వీ కాంట్ డూ దాట్. టు వాక్ ఆర్ రన్, నడుస్తూ ఉంటాం, పరిగెత్తు ఉంటాం. టు బైస్కిల్ ఆర్ స్కేట్ బోర్డ్. సో ఇక్కడ స్కేట్ బోర్డ్ అంటే ఏంటి విజువల్స్ చూపిస్తాను మీకు తర్వాత. ఆర్ గెట్ యూ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి. ఇట్ మీన్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో నడవడానికి కాళ్ళు ఉండాలి, ఇవన్నీ చేయడానికి చేతులు ఉండాలి. ఇవి లేకపోతే ఎలా ఉంటుందనేది ఒకసారి మిమ్మల్ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి అంటారు. దెన్ ఇమాజిన్ బోత్ ఎట్ వన్స్. సో కాళ్ళు లేకపోయినా చేతులతో, చేతులు లేకపోయినా కాళ్ళతో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ రెండు లేకపోతే ఎలా? ఎస్, దెన్ ఇమాజిన్ బోత్ ఎట్ వన్స్, which is what Nick Vujicic has faced his whole life. Have you heard something like this before? So, Nick Vujicic. Nick Vujicic కాదండి, ఇది నిక్ వోయిచిచ్. సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన వీడియో అయితే ఈయన గురించిన డీటెయిల్స్ మరికొన్ని మనం తెలుసుకుందాం. సి, నిక్ వోయిచిచ్ వాజ్ బర్న్ విత్ నో ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్, బట్ it doesn't let the details stop him. What are the details here? Yes, he has no legs, no arms. That disability does not stop him to become a successful person. The brave 26-year-old, who is mainly a torso, plays football and golf, swims and surfs despite having no limbs. సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసాం ఫుట్బాల్ ఆడడం, గోల్ఫ్ ఆడడం, స్విమ్మింగ్ చేయడం, సర్ఫింగ్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మనం వీడియోలో చూసాం. ఇవన్నీ కూడా కాళ్ళు చేతులు లేకుండానే చేశాడు. అందుకే డిస్పైట్ అనేది ఇక్కడ మనము ఒకసారి చూద్దాం. సో వీ యూజ్ దిస్ కంజంక్షన్ టు ఇండికేట్ కాంట్రరీ ఆర్ కాంట్రాస్ట్, విభిన్నమైనటువంటి రెండింటిని. కాళ్ళు చేతులు లేనప్పుడు స్విమ్మింగ్ చేయడం కుదరదు, కానీ తడు చేశాడు. సో బట్ అనే మీనింగ్ని ఇవ్వడానికి మనం ఇక్కడ ఈవెన్ దో, ఆల్ దో, బట్, దో, ఇవన్నీ కూడా డిస్పైట్ కేటగిరీకి చెందుతాయి. అండ్ హియర్ యూ మస్ట్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, దాట్ 26-year-old, here hyphens are used. Here also hyphen is used. So we use hyphen to separate words or clauses to show the separation, difference. And here, what is that? Dash. Here also
dash. So the symbol is dash. It's a punctuation mark. We use a dash to indicate that what follows is a summary or conclusion of what has gone before. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వాటి గురించి వివరించడం. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాం ఇక్కడ? 26-year-old బాయ్ అని చెప్పాం. సో 26-year-old బాయ్ ఎవరు? నిక్ వైచిచ్. ఈయనకు సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ ఇస్తానికి, సో కంక్లూజన్, హూ ఈజ్ నిక్ వైచిచ్, వీఆర్ డిస్క్రైబింగ్ హిమ్. సో ఇక్కడ డాష్ని మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డాష్. అండ్ హియర్ నిక్ హ్యాస్ ఎ స్మాల్ ఫుట్ ఆన్ హిజ్ లెఫ్ట్ హిప్. సో మనం వీడియోలో చూసాం కదా, లెఫ్ట్ హిప్కి అతనికి ఒక చిన్న కాలు లాంటిది, కాలు కాదండి అది. సో ఇట్ హెల్ప్స్ హిమ్, సారీ, నిక్ హ్యాస్ ఎ స్మాల్ ఫుట్ ఆన్ హిజ్ లెఫ్ట్ హిప్ విచ్ హెల్ప్స్ హిమ్ balance and enables him to kick. Yes, that small foot which is there on his left hip helps him balancing and kicking something. He uses his one foot to type, write with a pen and pick things up between his toes. చూడండి, అంత చిన్న ఆ పార్ట్ తోటి అతను రాయడం, టైపింగ్ చేయడం, అలాగే పికింగ్ సమ్ థింగ్స్ అనేవి తన చేతికున్నటువంటి వేళ్ళని మనం ఫింగర్స్ అంటాం, కాళ్ళకు ఉండేటువంటి వేళ్ళని టోస్ అంటాం. వి కాల్ దెమ్ టోస్. నెక్స్ట్, you can observe in this picture here, small foot on his left hip. So I call it my chicken drumstick, joked Nick, who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. I would be lost without it. So what he feels, that small foot as a chicken drumstick. It's very important. Children, remember it. So he joked his left hip, left small foot as a chicken drumstick. Actually, by birth he was an Australian, but now he is living in Los Angeles, America. And here, due to his faith as an evangelical Christian, Nick has chosen to remain a virgin until marriage. సో ఇవాంజలికల్ క్రిస్టియన్ అనేది క్రిస్టియానిటీలో ఒక శాఖ. ఇట్స్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ he has chosen to remain a virgin until marriage. He is very modest, but he gets marriage proposals from women all the time, said Nick's friend and publicist Steve Appel from Los Angeles. సో ఇక్కడ మనము పబ్లిసిస్ట్ అంటే ఈయనకు సంబంధించినటువంటి బుక్స్ని రిలీజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని మనం పబ్లిసిస్ట్ అంటాం, అలాగే పబ్లిషర్ అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ ఇతని యొక్క టూర్స్ని ప్లాన్ చేసేటువంటి వ్యక్తి తను స్టీవ్ యాపిల్. తన గురించి చెప్తున్నాడు, he has got many marriage proposals from women. Actually, he was married with a one kid, I think. You can see many videos about Nick Vujicic on YouTube. We'll continue. He would love to get married and start a family, but he is waiting for the right girl to come along. So ఇది మ్యారేజ్కి ముందండి. Now he is getting, sorry, he has married. Water sports aren't Nick's only thing. He also plays golf with a club. సో క్లబ్ అంటే ఏంటి? క్లబ్ అంటే మనం ఆడుకునేటువంటి క్లబ్ కాదు, గోల్ఫ్ స్టిక్ని మనం క్లబ్ అంటాం. వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఎంత ఇష్టం అనేది మనం చూసాం, స్విమ్మింగ్లో పిక్చర్లో కూడా మనం చూడొచ్చు. టక్డ్ అండర్ హిస్ చిన్ అండ్ హీస్ ఎ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్. సో ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అనేది ఫుట్బాల్కి సంబంధించింది. అలాగే తను గోల్ఫ్ ఎలా ఆడతారు అనేది మనం వీడియోలో చూసాం. హిజ్ పేరెంట్స్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, his parents decided not to send him to a special school. Generally,
స్పెషల్ చిల్డ్రన్, స్పెషల్ నీడ్ పర్సన్స్ ఆర్ సెంట్ టు స్పెషల్ స్కూల్స్. అంటే బ్లైండ్, డెఫ్ అండ్ డమ్ ఇలాంటి డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్స్, అంటే మనం చదువుకునేటువంటి మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్స్ లోపల అడ్జస్ట్ కారు అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళని సపరేట్ స్కూల్స్లో, స్పెషల్ స్కూల్స్లో వేస్తారు. బట్ హిజ్ పేరెంట్స్ వర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సెండ్ హిమ్ టు జాయిన్ స్పెషల్ స్కూల్. A decision he said was very hard for him, but which may have been the best decision they could have made for him. So what is the best decision made by his parents అనేది క్వశ్చన్ అడగవచ్చు ఇక్కడ. What was the decision made by his parents? Yes, they did not send him a special school అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, వెన్, సో అతన్ని స్పెషల్ స్కూల్లో వేయకుండా రెగ్యులర్గా అందరూ వెళ్ళేటువంటి స్కూల్లోనే చదివించడం అనేది వాళ్ళ పేరెంట్స్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. వెన్ నిక్ వాజ్ బోర్న్, హిజ్ ఫాదర్ వాజ్ సో షాక్డ్ దట్ హీ లెఫ్ట్ ద హాస్పిటల్ రూమ్ టు వొమిట్. సో ఇక్కడ టు వొమిట్, జనరల్గా మనం వాంతులు చేసుకోవడాన్ని సాధారణంగా వామిటింగ్స్ అంటున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ వామిటింగ్స్ అండి, వొమిటింగ్. సో హియర్ టు వొమిట్. సో టు తర్వాత వర్బ్ 1 వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టు ఇన్ఫినిటివ్. 2 ప్లస్ వర్బ్ 1 ఈస్ కాల్డ్ టు ఇన్ఫినిటివ్. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. 2 తర్వాత వర్బ్ 1 వస్తుంది, టు ఇన్ఫినిటివ్ అంట. ఇట్ షోస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ purpose of activity. What we have done, what is the purpose of that action can be written as 2 plus infinitive. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి యొక్క ఉద్దేశాన్ని, ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఎందుకు చేశాడు అనే దాన్ని 2 ప్లస్ వర్బ్ 1 రూపంలో చెప్పవచ్చు. సో జనరలీ we go to school. Why do we go to school? To study. 2 plus study. We go to playground. Why? To play cricket. సో 2 ప్లస్ వర్బ్ 1ని మనం ఆ విధంగా వాడతాం. ఇక్కడ హీ వాజ్ వెరీ షాక్డ్. మరి అలాంటి కొడుకు, కాళ్ళు చేతులు లేనటువంటి కొడుకు పుడితే ఒక తండ్రి రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. హీ లెఫ్ట్ ద హాస్పిటల్. సో లెఫ్ట్ అనేది లీవ్ ప్రజెంట్ ఫామ్, లెఫ్ట్ పాస్ట్ ఫామ్ అండి. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ కాదు, లీవ్ యొక్క పాస్ట్ ఫామ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హాస్పిటల్ విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు, ఎందుకట? టు వొమిట్. హిజ్ డిస్ట్రాట్ మదర్, this is very very important, distraught mother couldn't bring herself to hold him until he was 4 months old. పాపం చూడండి, డిస్ట్రాట్ మదర్, డిసప్పాయింటెడ్, అప్సెట్ మదర్. సో దీని సినానిమ్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు. సో డిస్ట్రాట్ మీన్స్ నాట్ హ్యాపీ, వరీడ్, అప్సెట్, డిసప్పాయింటెడ్ అని చెప్పి భావించవచ్చు. దీనికి యాంటనిమ్స్ కనుక అడిగితే కామ్, కూల్ మైండెడ్, ట్రాంక్విల్ ఇట్లాంటివి మనం చెప్పచ్చు. సో వొకాబులరీ మీద ఫోకస్ చేయడం వల్ల మీకు కొంచెం లెంతీగా అనిపించవచ్చు. నేను వొకాబులరీ సపరేట్ క్లాస్ చెప్పడం కుదరదు. గ్రామర్, వొకాబులరీ అన్నీ కూడా ఇదే క్లాస్లో ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం క్లాస్ లెంతీ అయినా సరే పూర్తిగా వింటారని ఆశిస్తున్నాను. నెక్స్ట్, హిజ్ distraught mother couldn't bring herself to hold him until he was 4 months old. సో తన కొడుక్కి 4 నెలలు వచ్చేంత వరకు ఏ తల్లైనా సరే దగ్గరికి తీసుకోకుండా ఉంటుందా అండి? బట్ హిజ్ మదర్, బికాస్ షీ కుడెంట్ డైజెస్ట్ ద ఫ్యాక్ట్, అందరికీ పండంటి బిడ్డ పుడితే నాకేంటి ఇలాంటి కొడుకు పుట్టాడనే ఒక తల్లి బాధను మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. హిజ్ డిజబిలిటీ came without any medical explanation. Why? What is the reason behind his birth like that? So there is no reason. Actually it's a rare occurrence. ఇది అందరికీ జరిగేది కాదండి, చాలా రేర్ అంటే అరుదైనటువంటి. ఇట్స్ నాట్ కామన్. సో రేర్కి ఆపోజిట్ కామన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. కాల్డ్ ఫోకోమేలియా. సో ఇది అంటే అన్ని అవయవాలు లేకుండా పుట్టడాన్ని ఫోకోమిలియా అనే జబ్బుగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఇది చాలా రేర్ మెడికల్ అకరెన్స్. నిక్ అండ్ హిజ్ పేరెంట్స్ స్పెంట్
many years asking why this cruel trick would happen to them. So what is the cruel trick here? Yes, they did not have a regular, I mean common boy as their child. Here their child, our hero Nick, was born with no limbs, no arms. So that is the cruel trick here. My mother was a nurse and she did everything right during pregnancy, but she still blamed herself. సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు తన ఏ తల్లైనా సరే చాలా మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే నిక్స్ మదర్ వాజ్ ఎ నర్స్. మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి నర్సు ఇంకా జాగ్రత్త తీసుకునే ఉంటుంది, అయినా సరే ఇలా జరిగింది. చూడండి, దిస్ కాల్ వాట్ వి కాల్ ఫేట్. It was so hard for them, but right from the start they did their best to make me independent. So independent, dependent opposite independent. సో మనం ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా, దట్స్ హియర్. సో తన ఎవరిపైన డిపెండ్ కాకుండా సొంతంగా బ్రతకడం ఎలా అనేది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రైట్ ఫ్రమ్ హిజ్ బర్త్ దే లెర్న్డ్ హిమ్. My dad put me in the water at 18 months and gave the courage to learn how to swim. చూడండి, సంవత్సరన్నర 18 నెలలు ఆ సమయంలోనే నీళ్ళలోకి పంపించి స్విమ్మింగ్ నేర్పడం జరిగిందట. I also got really into football and skateboarding. I totally love the English Premier League. సో ఫుట్బాల్, స్కేట్ బోర్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా అతనికి ఇష్టం అని చెప్తారు. నిక్స్ ఫాదర్ వాజ్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ అకౌంటెంట్. Nick's father was a computer programmer and accountant. He taught his little son how to type with his toe at just 6 years old. His mom invented a special plastic device that meant he could hold a pen and pencil. See how his parents, Nick's parents, worked hard to make their child independent. So his father was a computer program and he learned his child Nick how to type with his toe at the age of 6 years old. సో 6వ ఏటనే కంప్యూటర్ టైపింగ్ నేర్పించాడంట. అలాగే హిజ్ మమ్ మీన్స్ హియర్ మదర్ ఇన్వెంటెడ్ ఎ స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ డివైస్ దట్ మెంట్ హీ కుడ్ హోల్డ్ ఎ పెన్ అండ్ పెన్సిల్. సో పెన్సిల్ పెట్టుకోవడానికి ఒక ప్లాస్టిక్ డివైస్ చేసింది. సో వాట్ డిడ్ నిక్స్ పేరెంట్స్ డూ టు మేక్ హిమ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే మనం వీటిని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిస్పైట్, ఇంతకుముందే చెప్తున్నాం కదా, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్, ఆల్దో, ఈవెన్ దో, బట్ ఇవన్నీ కూడా కాంట్రరీ టు ద ఫ్యాక్ట్. మనం ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, ఇంకొకటి జరుగుతుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోపల మనం వీటిని కంజంక్షన్స్గా యూస్ చేస్తాం. సో despite the risk of being bullied, his parents insisted Nick on attending mainstream school. So here you should know the meanings of bullied and insisted. So insist means so demand something forcefully again and again. So they wanted, Nick's parent wanted to join Nick in mainstream school. So what we generally study is called mainstream school. It is not for special purpose. And here bullied. So bullied means, so the meaning of it's not bullied and it's bullied. Bullied, his parents insisted Nick on attending mainstream school. Bullied means to make a weak person frighten or టు హర్ట్ ఎ వీక్ పర్సన్. సో ఇక్కడ మనకు నిక్ వైచిచ్ వీక్ పర్సన్ కదా, అతన్ని తన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా భయపెడతారు, టీజ్ చేస్తారు, ఇబ్బంది పెడతారు అనేటువంటి రిస్క్ ఉన్నది. అయినా సరే అతన్ని మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశారు అని చెప్పండి. ఇట్ వాస్ ద బెస్ట్ డిసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ మీ యాడ్స్ నిక్, హూ లేటర్ అచీవ్డ్
a degree in financial planning and real estate. It was very hard, but it gave me independence. So, what is it in this sentence? It gave me independence. What do you mean by it? The decision which was made by his parents to join a mainstream school is the decision that gave him independence. సో ఇట్లాంటివి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి చదువు. నెక్స్ట్ he achieved a degree in financial planning and real estate. సో అతడు డిగ్రీ చేశాడని చెప్పి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. నిక్, who was teased and bullied, had an electric wheelchair for mobility and a team of carers to help him. So we have seen in that video that he has a team of carers to help him, and he had an electric wheelchair. So an electric wheelchair, an అనే ఆర్టికల్ ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఎస్, బిఫోర్ vowel sounds. Before consonant sounds, singular numbers, we use a, and before vowel sounds, singular numbers, we use an. So articles, correction of the sentences, I mean editingలో ఇలాంటివి మనం చూసుకోవాలి. ప్రిపోజిషన్స్, ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ. See, Nick, who was teased and bullied. So here, this clause gives extra information about this person. So this clause is called non-defining relative clause. In the grammar part we will discuss more in detail. Okay. Here, I was deeply depressed when I was 8 years old, he said. I went to my mom crying and told her I wanted to kill myself. See friends, Nick wanted to kill himself. That we call committing suicide. ఎందుకని? Because he was depressed. See, after all, he was 8 years old. అంత చిన్నతనాన్నే అతను బాగా ఇబ్బంది పెట్టడం వల్ల చనిపోదామని కూడా డిసైడ్ అయినాడట. తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడ్చినాడట. I felt cold and bitter. So it is an idiomatic phrase. Cold and bitter అంటే మనం చల్లగానో చేదుగానో ఫీల్ కావడం కాదండి. ఫేస్ మెనీ డిఫికల్టీస్, ఫీల్ వెరీ డిఫికల్టీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ అన్ ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. I hated God for doing this to me and was terrified what would happen when my parents weren't there to look after me. సో పేరెంట్స్ లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి అతడు బాధపడడం జరిగింది. సో I hated God. Why did Nick hate God? Yes, for doing this. What is this? Yes, he was born with no arms, no legs. So why God made him like so? He worried about that. So he cursed, he hated God. And see, he thought of his parents. If they were not there to look after him, how it happened to him? సో తనకు తల్లిదండ్రులు లేకపోతే తన పరిస్థితి ఏందని చెప్పి తను బాధపడ్డాడు. సో లుక్ ఆఫ్టర్ అనేది ఇక్కడ ఒక ఫ్రేజల్ వర్బ్. లుక్ తర్వాత ఆఫ్టర్ వస్తే తర్వాత చూడడం అని కాదండి, టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ సంథింగ్. సో లుక్ ఆఫ్టర్, లుక్ ఇంటూ, లుక్ త్రూ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. I could brush my own teeth with a wall mounted brush and wash my own hair with pump action soap, but there was so much that was impossible for me. See, we have legs, we have arms, but we depend on our parents. But here he has no limbs, no arms, no legs. So it was very impossible to him. సో బ్రష్ చేసుకోవడం కానీ అలాగే తలస్నానం చేయడం లాంటివి చేయడం కోసం అతనికి చాలా డివైసెస్ తయారు చేసినట్టుగా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, ఎట్ ఏజ్ 10, Nick tried to drown himself in the bath, but luckily. సో చూడండి, బాత్ టబ్ లోపల నీళ్ళలో మునిగి చనిపోవాలని చెప్పి
అనుకున్నాడట. సో టు డ్రౌన్ మీన్స్ టు డక్ అండర్ వాటర్. సో టు సబ్మెర్జ్ అండర్ వాటర్, నీళ్ళలో మునిగిపోవడాన్ని మనం ఇక్కడ డ్రౌన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ అటెంప్ట్ వాజ్ అన్సక్సెస్ఫుల్. I felt there was no purpose. When you lack purpose and strength, సో మనము స్ట్రెంగ్త్ లేనప్పుడు, మన లైఫ్కి ఒక పర్పస్ లేనప్పుడు బ్రతికి దండగా అని చెప్పేసి తనను తాను చనిపోదామని చెప్పి డిసైడ్ అయినాడు. It is hard to hold on, he said, but with the help of his religion, friends and family, Nick managed to pull through to become an international symbol of triumph over adversity. So friends, observe adversity, triumph, and a symbol, you know that, and pull through. So pull through means to overcome a problem or get through a difficulty అని చెప్పుకోవచ్చు. సో triumph means great victory, and adversity you can observe in the vocabulary part also in your textbook, that is difficult situation. సో ఒక కఠినమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొని విజయం వాటిపైన సాధించిన దానికి ఇంటర్నేషనల్ సింబల్గా ఇతడు మారిపోయాడు. హూ హెల్ప్డ్ హిమ్ టు బికమ్ సో సక్సెస్ఫుల్? వీ కెన్ సీ హిజ్ రిలీజియన్, హిజ్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ. హీ కుడ్ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. When I was 13, I read a newspaper article about a disabled man who had managed to achieve great things and helped others, said Nick. సో ఇప్పటి వరకు ఒక కామన్ బాయ్గా ఉన్న నిక్ సడన్గా తన లైఫ్ యొక్క ఒక పర్పస్ని ఎలా తెలుసుకున్నాడు అనేది, దిస్ ఈస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్. వాట్ ఈస్ దట్? వెన్ హీ వాజ్ 13 years old, హీ రెడ్ ఎ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ అబౌట్ ఎ డిజేబుల్డ్ మ్యాన్. సో తనలాంటి ఒక డిజేబుల్డ్ మ్యాన్ గురించి ఒక న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత ఇతనికి తెలిసింది. ఆ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ ఇతనికి ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చినట్టుగా చెప్తున్నాడు. I realized why God had made us like this, to give hope to others. This is very important. So అప్పుడు తెలిసిందట. He realized, actually he hated God, but now he realized why God had made him like so. Yes, for why? To give hope to others. It was so inspirational to me that I decided to use my life to encourage other people and give them the courage that the article had given me. Yes, that article had given him much inspiration and courage. So courage means bravery, and its opposite is cowardice or timidity. ధైర్యాన్ని కరేజ్ అంటాం, పిరికితనాన్ని టిమిడిటీ అంటాం. ఇవి రెండు ఆపోజిట్ వర్డ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంకరేజ్కి ఆపోజిట్ ఏంటండి? ఎస్, డిస్కరేజ్. సో ఇట్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్. వాట్ ఈస్ ఇట్ హియర్? న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్ టు మీ that I decided. So he decided to use his life to encourage other people and give them to courage that the article had given him. So మనం వీడియోలో చూసాం కదా, he gave much inspiration to each and everyone. I decided to be thankful for what I do, have not get angry about what I don't. సో తనకు ఏదైతే ఉందో దానికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాడు గాడికి. లేని దాని గురించి కోప్పడకుండా ఉన్న దాంతో దేవుడికి అతడు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాడు. ఐ డిసైడెడ్ టు బి థ్యాంక్ఫుల్. సో థ్యాంక్ఫుల్ మీన్స్ గ్రేట్ఫుల్, యు నో దట్. ఐ లుక్డ్ ఎట్ మై సెల్ఫ్. విల్ కంటిన్యూ. I looked at myself in the mirror and said, you know what, the world is right that I have no arms or legs, but they will never take away the beauty of my eyes. I wanted to concentrate on something good that I had. Yes, Nick wanted to concentrate on something good that he had.
తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటి గురించి ఆలోచించాడు. తన దగ్గర లేని కాళ్ళు చేతుల గురించి కాకుండా తన దగ్గర ఉన్న వాటి గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. ఎస్, హీ లుక్డ్ ఎట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ అండ్ సెడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ దట్ వాట్ ద వర్డ్ ఈజ్ సెడ్ రైట్. వాట్ ద వరల్డ్ ఈజ్ సెడ్, ఎస్, నిక్ హ్యాస్ నో ఆర్మ్స్, నిక్ హ్యాస్ నో లెగ్స్. కాళ్ళు చేతులు లేవన్నది నిజం. బట్ దే కాంట్ టేక్ అవే ద బ్యూటీ ఆఫ్ హిజ్ ఐస్. సో తన కళ్ళ యొక్క అందాన్ని ఎవరూ తీసుకోలేరు కదా. సో తనకు ఉన్నటువంటి బలాల్ని విశ్వసించడం మొదలుపెట్టాడు. నెక్స్ట్, ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆర్ దేర్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్. సో ఇట్స్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఎస్, ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో మనకు కష్టాలు, ఛాలెంజెస్ దేనికి వస్తాయండి? చచ్చిపోమని కాదు, చేతగాని వానివిగా పిరికివానిగా మిగిలిపోవడానికి కాదు, టు స్ట్రెంగ్థెన్. ఎస్, మనల్ని మరింత బలవంతులుగా తయారు చేయడానికి కష్టాలు రావాలి, డిఫికల్టీస్ రావాలని కోరుకోండి. కష్టాలను ఎదుర్కొనే బలం కావాలని కోరుకోండి. అంతే తప్ప కష్టాలు వచ్చినాయి కదా అని పారిపోకండి, చనిపోకండి. సో ఈ లెసన్ మెయిన్ పర్పసే అది. ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ are to strengthen our convictions. Convictions means our strong beliefs. They are not to run us over. So challenges మనల్ని రన్ ఓవర్ చేయడానికి కాదు, స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవడానికి అని చెప్తున్నాను. ఇన్ 1990 నిక్ వన్ ది ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ అవార్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా and in the year of 1990 he won an award. What is that? The Australian Young Citizen of the Year award. He received that. Actually he deserved for it, for his bravery and perseverance. So bravery means, you know that, being brave, ధైర్యానికి, అతని యొక్క ధైర్యానికి. అలాగే perseverance, you can go to vocabulary, you can know the meaning. Yes, what is that? కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ టు ఓవర్కమ్ సమ్ డిఫికల్టీ అనే మీనింగ్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, అండ్ వన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎ కార్ and a girl at traffic lights was looking at me interestingly. She could only see my head, so I decided to do a 360-degree spin in the car seat to freak her out. Her face was like, ooh, what's going on? She sped off really quickly. సో తన లైఫ్లో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ని చెప్తున్నాడు మనకు. వన్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ హీ వాజ్ ఎ కార్, ఎ గర్ల్ లుక్డ్ ఎట్ హిమ్ ఇన్ ఎ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ, బికాస్ వెన్ హీ సాట్ ఇన్ ఎ కార్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ హిజ్ లెగ్స్ అండ్ ఆర్మ్స్. వెన్ హీ మేడ్ ఎ స్పిన్ 360 ఒకసారి రౌండ్గా మనం కూర్చున్న చోట నుంచి ట్రై చేయండి. ఎస్, వీ కాంట్, బికాస్ అవర్ లెగ్స్ స్టాప్ అస్ టు మేక్ a 360 spin. As he has no legs, he could make that spin, 360 spin. ఒకసారి గుండ్రంగా కారులోనే తిరిగాడట. సో ఆ పాప భయపడిపోయింది. సో ఇక్కడ భయపడడాన్ని మనం ఫ్రీక్ అవుట్ అని చెప్పొచ్చు, టు ఫ్రైటన్. సో వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. స్పెడ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఫాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్. షీ క్విక్లీ వెంట్ అవే. నిక్ బిగాన్ ట్రావెలింగ్ the world, and in 2008 he went to Hawaii and met surfing master Bethany Hamilton, who had her arm bitten off by a shark when she was 12. సో తనలాంటి ఇంకొక వ్యక్తిని ఇక్కడ కలుసుకున్నాడు హవాయ్ ఐలాండ్ లోపల. హీ వెంట్ దేర్ టు లెర్న్ సర్ఫింగ్. సో వీ విల్ డిస్కస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సర్ఫింగ్ లేటర్. సో సర్ఫింగ్ ఈజ్ ఎ గేమ్ on the seashore, and here he met there Bethany Hamilton. So actually she was bitten by a shark when she was 12 years old. She was amazing, said Nick. She taught me how to surf
and I was terrified at first. But once I got up there, it felt absolutely fantastic and I caught some waves pretty well. సో మొదట్లో ఎవరికైనా భయం అవుతుంది ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు. When he was learning surfing at the beginning, he was terrified. But she learnt Nick in a wonderful way, and he could receive pretty well waves, and he could surf very well. Nick quickly learned how to do the 360-degree spins on his board, a feat that got him on the cover of Surfer magazine within 48 hours. Actually, Surfer magazine is a magazine for surfing players, and here his name was entered, got recorded on that book within the 48 hours when he made a 360-degree. So, what is the specialty of that one? No one has ever done that in the history of surfing, he said. But I have a very low center of gravity, so I have got pretty good balance. సో మనం లెంత్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మన గ్రావిటీ అనేది పొజిషన్ మారుతూ ఉంటుంది. సో తనకు కాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల తన గ్రావిటీ పాయింట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనతో. సో తన డిజబిలిటీని అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకొని తన 360 డిగ్రీ లోపల రికార్డ్ చేయడం అనేది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. విల్ గో టు నెక్స్ట్ పేజ్. So you can observe how Nick is giving speech at a stadium. Lakhs of people are there, and in the next picture, Nick playing golf. Yes, he tucked the club under his chin and he is playing golf. And you have watched that video. Yes, let's go into our text. He has visited different countries all over the world. The football fan is now a motivational speaker and has traveled over 24 countries speaking to groups of up to 110,000 people. So actually he was a great football fan and now he is a motivational speaker. We have seen, you can listen or you can watch his videos on YouTube as well. He moved to Los Angeles 2 years ago in 2007 and plans to continue to travel the world. ఇప్పటికే 24 దేశాలు తిరిగినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అన్ని దేశాల్లోనూ తన మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఇస్తూ అందరినీ మోటివేట్ చేస్తూ ఉండడం మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో తను మనకి ఇస్తున్నటువంటి మెసేజ్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ ఐ ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ట్రై అగైన్? So he is directly questioning us, friends. If I fail, I'll try again and again. Will you? మనల్ని అడుగుతున్నాడు. మరి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నామా, మధ్యలోనే వదిలేస్తున్నామా? ఒకసారి మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన మన లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వీ షుడ్ ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అంటిల్ వీ రీచ్ ద గోల్, వీ గెట్ ద సక్సెస్. ఇంతకంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏం కావాలి? తన లైఫ్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా. ఎస్, the human spirit can handle much worse than we realize. Yes, మనకు తెలియక మనం ఒక్కసారి కనుక రియలైజ్ అయితే we can create wonders అని చెప్తున్నాం. It matters how you are going to finish. Are you going to finish strong? said Nick. Yes, ఎలా మొదలు పెట్టామనేది కాదు, ఎలా ముగించామనేది, ఎలా ఫినిష్ చేసాం. అందరూ మొదట్లో మొదలు పెడతారు, అందరూ బాగానే రన్నింగ్ రేస్ అనుకుందాం. when we begin the running race, yes, we use our much potential, but who continues efforts until reaching the goal post will become the winner. సో అలా మన శక్తిని అంతటిని కూడా గెలిచేదాకా పోరాటం చేస్తూనే ఉండాలి అనేది తన లైఫ్ ద్వారా చేసి చూపించాడు నిక్. ఐ టెల్ పీపుల్ టు కీప్ ఆన్ గెటింగ్ అప్ వెన్ దే ఫాల్ అండ్ టు ఆల్వేస్ లవ్ దెమ్సెల్వ్స్, హీ సెడ్. ఎస్ ఫ్రెండ్, వీ షుడ్ లవ్ అవర్ సెల్వ్స్. మనల్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కించపరచుకోకూడదు, ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని కించపరిచే అవకాశం వాళ్ళకు ఇవ్వకూడదు. అలాగే కీప్ గెటింగ్ అప్ వెన్ వీ ఫాల్ డౌన్, కింద పడ్డంత మాత్రాన బాధపడకూడదు. ఎస్, వీ షుడ్ గెట్ అప్. ఇఫ్ ఐ కెన్ ఎంకరేజ్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ దెన్ మై జాబ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ డన్. సో నా లైఫ్లో ఒక్కరిని నేను ఎంకరేజ్ చేసిన నా లైఫ్కి ఒక పర్పస్ ఉన్నట్టే అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. So it is printed in Daily Mail
You can see the original article also in the website, and it was published in 2009 on 1st July. So friends, we will have small discussion on vocabulary also. See, skateboard, surf, torso. So skateboard means a short narrow board with small wheels at each end, which you stand on ride as a sport. Sorry. Next, surf. So surf means not surf excel. Here surf means to take part in the sport of riding on waves on a surfboard. Next, torso, the main part of the body, not including the head, arms or legs. It is given head, arms, legs. ఇవి లేని వాటిని మనం torso అంటాం. But he has head. Next. So you can see the pictures of skateboard. So this is a skateboard and this is surfing. And here torso. So without arms, without legs, we call torso. And chicken drumstick. As you know, in the beginning of the lesson, Nick joked his small foot as a chicken drumstick. And club. See, so this is a club. So it's a stick to play golf. And here adversity, difficulty or unpleasant situation. We have discussed it. Perseverance, the quality of continuing to try to achieve a particular aim despite difficulties. కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఒకటి సాధించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ముందుకు పోయే ఆ గుణాన్ని పర్సెవరెన్స్ అంటాం. అడ్వర్సిటీ అంటే డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని అడ్వర్సిటీ అంటాం. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది యూట్యూబ్లో నా ఫస్ట్ లెసన్. ఇందులో ఏమైనా తప్పులున్నా నా fellow teachers, please give your valuable suggestions to me to improve myself. And my dear students, you can ask me any doubts by commenting in this section. Thank you so much for watching. Thank you one and all.